Moving on now to Uganda. The country is going to the polls on Thursday. And just a few days before the vote, the main opposition leader has warned of protests if elections are rigged. He even welcomed a direct intervention by US President Donald Trump, similar to what happened in Venezuela. We are talking about Bobi Wine, the singer turned politician taking a second run at the presidency after losing his first bid. He is contesting against longtime President Yoweri Museveni, who is expected to extend his 4-decade rule in the upcoming polls. Museveni has been ruling Uganda with an iron fist since 1986. Back then, Wine was just 3 years old. Despite Museveni's strong grip over the country, Wine has refused to back down. We have said it many times that if General Museveni reaches the election, we shall call for protests. We have put him on notice, we've put the people of Uganda on notice, and we are not actually just going to call for protest then. We codenamed this election protest vote, and we have called upon the people of Uganda to take charge. Well, while Wine has welcomed US intervention, he has made it clear that he does not want foreign powers to take over Uganda. And I believe that any assistance that comes our way is helpful. However, that assistance should not be to take over our country. That's why I firmly believe that the responsibility to liberate our country, to govern our country and to move it forward lies entirely with the people of Uganda. And in the run-up to this vote, Bobi Wine has been rallying voters. Thousands of his supporters filled the streets in Kampala, dancing and cheering for him. Security forces were seen firing tear gas at Wine's supporters. Hundreds of them have also been arrested. At the rally, Wine was seen wearing a bulletproof jacket and a helmet. It has been a part of his campaign outfit since 2021, when he first contested the polls. The 2021 elections were marred by violence and fraud allegations, with security forces killing more than 50 opposition supporters, and Wine was detained several times during the campaign. The pre-poll situation in Uganda has not improved since then. International human rights watchdogs have warned of suppression of opposition ahead of the upcoming polls. The Ugandan government has also banned live broadcasts of riots, calling them unlawful processions. Except for Bobi Wine, the opposition is more or less non-existent in the upcoming polls. The only other significant opposition leader is Kizza Besigye. He was kidnapped in Kenya in 2024 and secretly smuggled to a Ugandan military prison to face treason charges. The case has dragged on now for months. Uganda gained independence from British colonial rule 6 decades ago, and since then it has not witnessed a peaceful transfer of presidential power. The current president, Museveni, himself took power by force. He was the leader of a guerrilla force fighting for democratic rule after a period of political instability and the cruel dictatorship of Idi Amin. Museveni's former allies have accused him of betraying the very democratic ideals he fought for before coming to power. Uganda's political situation is concerning. Term and age limits have been scrapped. Museveni's rivals have been jailed or sidelined, and state security forces are a constant presence at opposition rallies. Now, the question is not who will win, but whether the election will be free and fair, and what it means for Uganda's democratic future. Eti nkulisaayo nnyo gwe mukwano gwange ali eyo oli ku Yugi Updates CV kusinzira obanga otuwuliriza. Kuteereddeko akatambi ako nga nina bye njagala weetegerezeemu, nga nina kye njagala twogereko ekiyinza okuba nga kinnyamba nze naawe munnayuganda alwanira enkyukakyuka. Neetegerezza okuva we twava mu campaign. Kale kaŋŋambe nga tukyali mu campaign. America yasindika munnamawulire waayo Madogo okujja okukapcharinga buli kimu exercise yonna egenda mu maaso eri opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yasindika omu yekka era tebaavaayo kukolako ku Honorable Kyagulanyi Ssentamu interview wadde n'emu. Kakati akalulu kawedde ndaba nga interview n'amawanga ag'ebweru ne intermedia houses press
bonna ab'amawanga ag'ebweru ndaba nga bali so concerned nnyo okwagala okulaba nga bawulirako ebigambo ebiva mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati kino njagala nkikutegeeze, eno yandibanga setup, era singa Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeegendereza yandikoleramu ensobi eziyinza okusuula political career ye gy'akoleredde ebbanga lyonna. Kubanga bano abasajja aba international media houses bagezi nnyo, bakwogeza ne bakwogeza ne babaako ensobi ze bakupiikingamu bo ze bakuliriza. Kuba njagala tukitegeere bukyanga election ziggwa, Uganda tefunangayo essuubi nti oba foreign countries zinajja ne zinterviewinga mu kintu kino ne zibanga zisobola okutakkiriza munnayuganda mu system eno ey'ekimpatiira efaananako nti eri mu diplomatic we naye nga tewali demokrasiya. Kino kyalinga kwesiiga kazigo okulaga mawanga amalala nti kino kyekigenda mu maaso mu Uganda, nti demokrasiya si gye mukayanira nti eyo tugezezaako giteeka mu bannansi era demokrasiya kwe tufugira ye sisitimu yaffe. Ekyo kifaananyi. Naye nga bannayuganda bangi bali mu kufiira mu kimugunyu. Tetusobola kunenya bannayuganda butavaayo kwekalakaaza olw'ensonga nti no sisitimu gye babafugiramu amawanga galinga agalaba nti babafugira mu ngeri ya demokrasiya era buli kintu kitambula bulungi, naye munnayuganda tasobola kubanga yeemunula mu kaseera kano, yeetaagako sapooti y'omukono omulala. Ekyo tukikkiriza bagaana. Ensobi nze gye ndaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayinza okubanga oba gye yakola gy'ayitamu, kkiriza obagaana. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaagako omukono ogw'amaanyi okuva ku sayidi ey'amagye. Singa amagye gano ganaabeera tegagabanyiziddwamu, tegeeyawudde, kijja kubeera kizibu nnyo obukulembeze buno okukyuka, kubanga support, twetaagako support ey'omukono omulala okusobola okukyusa obukulembeze. Kaakati nga bwe nkugambye, tulaba nga bazze bakola press conferences ez'enjawulo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu interview, naye nga luli tekyaliwo. Golowooza lwaki kizze mu kaseera kano? Awo njagala oteeke focus ennyingi nti wayinza okubeerawo akakodyo ok'okukozesa Robert Kyagulanyi Ssentamu ensobi, era amagezi ge nandimuwadde gwagenda otambuza vidiyo eno aleme kwenyigira nnyo mu interview z'abannamawulire, yandibadde akeepinga silence yonna gy'ali nga wafumba ekiddako ekitwala eggwanga mu maaso. Simanyi gwe wolowooza, naye nze okusinziira ku ndowooza yange yeeyo. Osobola okuteekawo mu comment section okusinziira ku yiyo n'otubuulira ki kye yandikoze, olowooza ye ki ekigenda mu maaso. Oli ku Yugi Update TV, mbaagala nnyo.